ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. Because I strongly believe it's better to cement one idea at a time than talk about too many things. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല, അല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി അല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ജോബ് സെർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻസൈറ്റ്സും ലേണിംഗ്സും ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. എല്ലാവരുടെയും ജോബ് സെർച്ച് ജേർണീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ടേക്ക് വാട്ട് ഹെൽപ്സ് യു ആൻഡ് ഇഗ്നോർ വാട്ട് ഡസൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഫോളോ വാട്ട് സൂട്ട്സ് യുവർ പാത്ത്. ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് വെൻ ഐ ഹാവ് എ മൊമെൻറ്റ്. സോ മൈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഈസ് write2rich.nz@gmail.com. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. Can a strong cover letter compensate for a weak CV? And honestly, the answer is yes. But still, only to a certain extent. Because at the end of the day, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി വി ആണ്. സി വി ഈസ് ദാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവർ സ്കിൽസ്, അവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫിറ്റ്. സോ സി വി ഭയങ്കര വീക്കാണ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മിസ്സിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ദ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് നീഡ്, ഓർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺറിലേറ്റഡ് ടു ദ റോൾ. ഈവൻ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് കവർ ലെറ്റർ, യു വോണ്ട് ബി സേവ്ഡ്. പക്ഷേ ചില കേസസ് ഉണ്ട് വേർ എ സ്ട്രോങ് കവർ ലെറ്റർ ക്യാൻ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ ചാൻസസ്. This is especially for migrants. So for example, people who have migrated to a new place, they have a CV which is not really weak but simply not perfect. Like നമുക്കിവിടെ ലോക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. For example, freshers who is new into the market, who has a CV, doesn't have much experience to boast about. പിന്നെ employment gaps ഉള്ളവർ, people who have transferable skills. Say for example, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തവർ അവർക്ക് വേറെ ഡൊമൈനിൽ അവരുടെ സ്കിൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കവർ ലെറ്റർ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. കവർ ലെറ്റർ ക്യാൻ കവർ അപ്പ് ഫോർ എ CV ദാറ്റ്സ് ആവറേജ്, ബിക്കോസ് കവർ ലെറ്റർ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ശരിയല്ലേ? കവർ ലെറ്ററിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി പവർഫുൾ ഇൻ ദിസ് കേസ്. Because CV, a CV only shows what you did, but a cover letter can really explain why I have applied for this role, why it really matters, how does your experience connect with the role that you are applying, and why you are applying. Appam, this can completely change how a recruiter sees your application. For example, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. 2 candidates ഉണ്ട്, and they both have average looking CVs. ഒരാൾ sends a very generic application and with a very generic cover letter. Enna the other person sends a very thoughtful, relevant and human cover letter that clearly explains motivation and fit. നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ഓർക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളെ ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ് വെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫൺ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഐ റിയലി തിങ്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് കീ ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മളൊരു റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിക്കവാറും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. So here is what I want to say. A strong cover letter cannot magically create fake experience. If a role require like 10 years experience, specific certification, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവർ ലെറ്ററിന് അത് പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ if you really want to put an effort to apply for a role and you are very motivated and you feel really connected about the role that you are applying, a cover letter can highlight your potential. It can explain transferable strength. It can show your personality. It can demonstrate communication. And it can, the most important thing, it can create an emotional connection. Honestly speaking, recruiters take chances on people because of that.
ഇപ്പം ചില കേസസിൽ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൊഫൈൽ CV, പക്ഷെ കവറിലൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഡസൻ ഷോ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലേ. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ റോൾ. പക്ഷേ if you have written a very well drafted cover letter and if you have put an effort and heart on it, and if you have done so well in terms of communicating why you want this role, a well written cover letter can show clarity, it can show your confidence, it can very well show effort, ശരിയല്ലേ? And it can show why, what is your passion to apply for this role. And ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ശരിക്കും മാറ്റർ ചെയ്യും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇത് മാറ്റർ ചെയ്യും, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ക്ലയൻറ്റ് ഫേസിങ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് റോൾസ്. സോ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ്, if you're having an average CV, but if you have written a very good cover letter with a lot of effort and enthusiasm, and if you have good clarity and confidence about the role that you're applying, even an average CV, with an average CV and a high class cover letter, sometimes you can get chances. So this is it. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you're having a very strong CV and a very strong cover letter, combination is ultimate. It's very powerful. But even if you have having a average CV but a very strong cover letter, I really think recruiters put some effort. Recruiters നമ്മുടെ എഫേർട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് cover letters can absolutely open doors, especially when they see the human behind the cover letter. So sometimes what I want to say is like, people are stronger than what their resume alone shows. So നിങ്ങൾക്ക് take this point in your heart. So the point is this: put some effort on your cover letter. I mean, not some effort, good effort. If you have put a very good effort in terms of applying for a role, it really stands out to a recruiter or an employer. And if they think that you are genuine, there is a very high chance that you will get an interview call and potentially an opportunity. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So finally, to conclude, എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if you're having a very strong CV and if you have put a lot of effort on a very strong cover letter, that combination is very powerful. But even if you're having an average CV, but still you have put a lot of effort on your cover letter, you can still get calls, because recruiters looks for effort, recruiter looks for clarity, confidence, and our letter can make a lot of impact. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.